social system. Ndewo. What a trauma. This is the master prophet, young Joshua Yawins, the wicked one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rafana. My caption will be a little bit deceiving, but don't worry. Don't follow the caption. Have you asked yourself why Ethiopia was not colonized? Gịnị mere ndị Ethiopia ndị iro abatara na Ethiopia? Why is that Ethiopia was not colonized? And why the Igbos were colonized? When you go to Ethiopia, I have seen a lot of people from Ethiopia. I have Ethiopian friends. When you look the picture of Onyocha, the picture of the white man that they have and the white woman is a little bit dark-skinned. So you ask yourself, how come Ethiopia that was not colonized, but they have lost their African power? More in Ethiopia, image or lion, and all more rogue against being colonized. That's why when you see Ethiopia, you see their flag with lion. This thing, I know, Lion of Tribe of Judah, Lion of Tribe of Judah. Forget about them. Ethiopia was one. There are two countries, Ethiopia and Liberia. But Ethiopia was not colonized just like Liberia. But how come Ethiopians are Christians and Muslim? They don't have their ancient way of life anymore. Okay, so the Europeans didn't come to colonize them. Then how did they get their Orthodox and Jesus, picture of Jesus and picture of Mary? Anybody from Ethiopia that you see, either they are Muslim or they are Christians. And if they are Christians, the picture of Jesus and Mary will be dark skin like Ethiopian face. The enemy will come to you and give you what will make you happy, but steal your identity and your happiness. The white men came. They taught our people that their ancestors were the problem.
And they gave them something that looks different from them. They presented them something, the white man, the white woman, which you see them now yapping themselves on the social media. Because somebody is speaking in tongues. You see 45,000, 55,000 listening to rubbish. And after that ayakata, 47,000, go to all those people. Their lives remain the same. They are broke. They are sick. They have nothing. After that ayakata, oh, I feel it, Holy Ghost, they still don't have a job. After that ayakata, they are still dying in their sickness. Christianity cannot move an inch to this side and to the other side. 1 inch. All these people that speaks in tongues, that was one boy. They were always speaking ayakata. Now he has 47,000 each time he's speaking in tongues. And Obukobi has now emulated from him. Because Mbaka washed his leg. Now Holy Spirit has descended on him. He has the picture of the white woman, the image of the white woman. He has a chaplet on his hand, praying, speaking in tongues. 30 years ago, I remember we were in a church in Owerri. Father was a reverend father, they call Father Nonoju. He started this thing. They hated him that he has started trying to speak in tongues. You see, if you can't beat them, you join them. The Catholic Church were losing members, and they have to introduce speaking in tongues to their people so that they can think something is happening. Now, Ethiopia, the God of Ethiopia, defeated all the Europeans that was trying to enter their border. No European soldier entered in Ethiopia. But they came back not as soldiers, as missionaries. And they learned them the same thing they were teaching us in Nigeria. I mean, in Igbo land, in other African countries. But they brought a different picture that looks like dark skin, straight face of Ethiopian mother and child, which they have already. But they brought it and said, this is your savior. Ethiopia lost their culture and their power. That's what you see in Ethiopia now. It's not up to 10 years Ethiopia began to flourish because they have a new president that has understanding, begin to create things that are not there. But because of that, Ethiopia was impoverished for over 100 years because they lost their chi, they lost their power, and they sold it to the devil. Gebarana chige, chiga barana. Ndibo. The reason I didn't know that this situation because I am our chi. Igana churches, Hannah say, oh, Chineke biazane, bere Chineke. No. Bo Jesus biazage bere. Because of Gabia. Because he or she doesn't exist. Bo Mary, biazage bere. She never existed. If you can make Burana ya bully yellow,
Men look like doll baby. She doesn't exist. She doesn't have power. You cannot create an energy. You can create your energy, but you cannot create another energy that is not there. Spirits are ancient energy. You cannot say this energy were created 2,000 years ago. No. Energy is the one that is there when that whatever geographic place that you are were formed. The energy is there. When whatever that created the universe, when the supreme of all things made the universe, there are certain portion of the places of the land which some energy dwell in. That energy has been there. Maybe 100,000, maybe 50, 100 million years ago. Chukundibo has been there from beginning. Ekwensu has been there from beginning. Amadioha has been there from beginning. Ask yourself. Your pastors cannot tell you this. All those priests that waste all their lives studying foolishness of their slave masters, stupidity of their slave masters. What they studied is to know the religion of the European. But they left their own that is there. They can touch their Guishi, they can touch their Madioha, they can see all those trees that they have been planted 700, 1,000 years ago. But they studied the religion of the slave masters. And when they come back, they will say, go and uproot that tree. They are uprooting their life, their existence, the energy which they come from. They uproot it. Ask yourself a question. Ethiopia, how come they are Christians and Muslim? And in the history, they were not colonized. No foreign power, both the Arabs, both the Europeans, no one colonized them. So how come they have the same Jesus that you have? Oh, you see, this thing comes from God. Isha Ishigi Akamu. No. They allow missionaries to come in by telling them things that they want to hear. By telling them that their kings are taking advantage of them, their emperor are taking advantage of them, whereby they overthrow their king or their emperor. You have to understand your enemy is somebody who knows you well and spend time to study you and to study how to destroy you. I just want you to go home. I want you to go back and think, why is that Ethiopia defeated all the whole Europeans that came to their shore? Because their chi, they allowed it to be powerful. Then how come they are not Christians? Because we know that it's the Europeans that brought this religion of Christianity. Yeah? It's the European.
Ethiopia is the only trace that you will know that the people living in Egypt were black people. That the people living in Palestine, or the place we call today Israel, were only black people. Because Ethiopians traced their information. Some they said, one of our daughters, we are married and blah, 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 with Solomon. This name is not Solomon. Blah, 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 blah. You have been taken advantage of. Until you know who you are. Until you know who you were, you will not achieve your destiny. Who are we as a people, as Igbos? We don't know. We are Christians. We are Muslims. No, you are not. This is what the slave masters made you to be. That's why you see the Catholic Church, they think they own our Igbo land. Remember, this is Roman, the social club of Roman, or the church. You know, we are told church. What is the meaning of church? Yeah, I want to say. Yeah, the court. Otu Nzuzo, she from Rome. So Otu Nzuzo, she from Rome. Abela Kopri, where live. Pollute the mind, the heart and mind of the people. Something she from Rome. Yeah, Church of the Romans, Church of the English, Pentecostal, okay, America. But has taken over our land in Igbo land. Aro, Boafo, Yauro Menala. And more especially when do ki arala, do ki that, okay, let's just forget it. Somebody said to me, you know, this thing that you are digging out is too long. We have people, you know, Christianity has made the place to be peaceful. No, they didn't make the place to be peaceful. You think you have peace because you agree to their terms. Go and disagree with the Catholic Church. 2 years ago, Mazen Nnamdi Kanu was about to be assassinated. They were plotting in Vatican how to kill Mazen Nnamdi Kanu. Didn't you hear it? You didn't hear that they were plotting to kill Mazen Nnamdi Kanu from Vatican. One of our brothers were discussing with somebody in Vatican how to assassinate Mazen Nnamdi Kanu. The person in Vatican was suggesting to our brother, I think, something. Why letting him for peace to reign? For peace to reign? No, because Mazen Nnamdi Kanu was talking about the foreign religion, and they want to take him out. If you dare want to touch the structure of the slave masters will send one of your own to eliminate you. Do you know how many billions and billions of dollars that the Catholic Church are receiving every year from Alibo? From Alibo. Billions. You will not know the Vatican, the Vatican, about that thing. The bishop or whatever. Money they are sending to Rome, they will not come and tell you. They will do it on their own. Take some, send to Rome,
for this project, for that project, for that project, for that project. The money is coming back to Italy. The people that took advantage of you. I am speaking to your conscience, asking you to wake up. Come out of arrow. Arrow bafo. Yauru menala. Don't allow Mbaka Ebukobi to fool you. Okpukpere ndị ọcha butere warụ. And arụ warụ. I understand some of them are in IPOB. But I've been waiting a long time. I said, I don't want to offend this person. Hey, I don't care. If you go to your hometown, you will see all those Catholic priests, they will wear white. Come and join you people when you are doing traditional dances. They will be dancing. They will bring their ladies, the sisters, they will be dancing. You will be rejoicing, be clapping. No. They are taking advantage of you. They will make you to think that they respect your culture. But on the ground, they will say, go and cut down that tree. Go and remove that thing. And they will go and cut down that tree that is there for 400-500 years. They will go there. They will say, okay, give us that place to build school. Give us that place to build. They have removed your identity, your history. Don't look at them, you think. I saw a reverend father joining them, blowing that, and he was doing it well. Everybody was clapping. Hey, father, father. Shut up. What did you get the job? He wants to make you to think that he respects your culture. He respects your culture, but not the spirit that is behind the culture. Remove the spirit in our culture is nothing. If small Ethiopia defeated European countries, both Rome, defeated the George, defeated other kings, England, how did they defeat them? With the bow. How come Egypt, the headquarters, did not defeat them? But how come it is that small Ethiopia, that the only one country that were intact, were not colonized? But how come did they have Jesus if they were not colonized? So where did Jesus come about? How come their Jesus is not a white man? How come their Mary is not a white woman? Their Jesus is black skin. You say, oh, Master Prophet, you should know that Jesus is not white, it's black. Shut up. I studied all those things. They want to brainwash you. They want to learn you. They told the Ethiopians that their Jesus looked like them. Pointed nose, dark skin like Ethiopian. The woman, if you see the Mary, she really looks like Ethiopian ladies. Pointed nose. And that's why they accepted it. Because Ethiopians were proud of themselves because they defeated the slave masters. They stopped the invading army from coming to their territory. So they were proud of their color. They are proud of their selves. But they came gradually, teaching them the things that they forced us. In our place, they killed us to give us their religion. But in Ethiopia, they tricked them, giving them their religion. Is there, tell me what is ancient Ethiopian culture? Which more hanefe?
more lion. They lost it. The Igbos is about to lose Ekwensu. We have lost Ekwensu for the past 100 years. Ekwensu has been something that is taboo. You can't talk about it in Igbo land. Oh, when you are Ekwensu, when you are no. Ekwensu was the god of war that defeated them when they came. That made them to have kwashoko. That made them to have chicken pox. That makes them to have measles. That makes them to have different illnesses. Leprosy, bolagoso, la, being a many, ladi. But they came back again with white. We want to help you. That thing they try to force us to do, they were not teaching us. And still, they accomplished their former objective, colonizing us. Because I knew we didn't hear Angie Chepon Lufushia. They then now colonize us. And the priests were there when they were killing us. Because Ekwensu has been defiled. 1 week ago, I was asking something by the gods of the land. Na George more na libo. Enjoy a certain thing, ncholo. But them say, but mama ha more than charge of here. It's a natural matter. Even last night, Ekurumoku, Ahuna Parami. Anam Nauro, or the guy Higamona, more habia, Bamahaya. Guam. Now, the original image here, Nebrune, Germany. Even name the place on na Germany, or cano ebe edomene na Germany. One ma here, sim nea mo na menya, nea genye mofo, na mbia wurofo ya. Msi, okwige ebum. Ya wuru ni ige ebum, na ageme wurofo ge. Ya si ni age ebum. Msi ya ige egbu nwanyim, ige wuru mum, ige yasi mba ni age mensia. Then agame wurofo ge, ya gbama he, metete. Msi Chineke, ihe wuro. No, me record on my phone. He won around 4 a.m. Maybe in the morning, we the voice recording. Send there somebody in a different land. See, mona. Imahe no na hayambo. Yo exactly nyenya hokoro na mnangro. Winye onya hokora na hayawo. And the Asian image na wall ebe atapamana ya na Germany. And then my echena near the city, one of my somebody might be, I call na Baden-Württemberg. Oh, na Baden-Württemberg, that moahano. Yesterday, I drew my jijo for more na ewo bete iziokwu na ono mmadu. More hobere na abali. Bia kpọrọ m jejim na ọta ya. I was taken to that place nga ahụ ọta ya. But jisham some certain person mma. That means nye shi na village nda. So him ga-emewu nchọta onye aha ama m a long time ago over the last time onye ahụ, let's say 26 years ago. Even amazim their village ebe onye obo but onye Igbo. So him ga-emewu iju ajụjụ mata village oshi. Mata village oshi ma mata aha mmụọ. Anyị elefuchana ihe anyị niile. Onye ọbụla kpọrọ na Ekwensu ahụ na ama ya jiji.
ịkpọna Jesus ha na-aṅụrị, ịkpọna Mary ha na-aṅụrị. Were ihe nwere ndụ lufuo ya, were ihe wa akaja arụ were ya buru n'isi. Agara m na ke doctor yesterday hụ Jesus akpụrụ akpụ, otu eji akpụọ ya osisi ka eji ha kpaa ya akpa dome na ke doctor, because ebe ahụ Bayan they are more Catholics. Ya wụrụ na somebody on hospital na Biafran land were na picture mami water dome na hospital ya, gị hụ ya, ele ihe ga-eme, ị ga-agbalaga. Ya wụrụ na somebody on hospital were na picture Amadioha Agwụnshi Ekwensu dome, gị hụ ya, ga-eme gị, ị ga-agbalaga. But picture ahụ atụrụ atụ, that is eji ihe ka were mma jide ka ya ka artwork eji aka ji mee. Ọ gịnị mere ụjọ atụghị ha gị? Because onye ọcha agwala gị that it is okay, but your own the bad. Nke gị nwere ike, ị nwere ike were kai na ọsọ ọjị bụọ ya, ya anọ ihe kwuru. Nke ha i were berebe tinye n'ọkụ, i were berebe igbu obirikwa onwe gị, enwe ihe ọ ga-ekwu, because onweghị ike na ya eme gị ga-eme ya accept ya wụrụ omenala. What am I doing today? I want to wake you up. I want to bring you back to our former way of life, traditions. I want to bring you back to Chukwu, Chi. Tupu ndị ọcha bịa n'ala anyị, anyị enwere Chukwu. Anyị nwere Chukwuka, Chidera, Chinato, Chinelo, Chibuzo, Chizitere. That means ọwụ ndị ọcha wetara na anyị Chukwu. Anyị nwere Chukwu. Ekwensu nọkwa nga. And then when some places in Anambra and all those areas, ahụ ụmụ ekwensu. So ekwensu onye ọjọọ enwe ebe village a na-akpọ ụmụ ekwensu n'ala Igbo. No. Ọ na-eri ego. Eri ego. Why you people are not giving me a thumbs up saying amen, amen, amen? He say, it's because I'm telling you the truth. If I'm here, oh, Rabashake, Robrondo, Kete, Rabababa, Secretaria. Because you are a fool. Because you have lost your way. No, atom. Ga Bruno Fonano. Ga mejie no agwụ, mejie Agwụnshi, mejie ndị mmiri nọ. Ọ wụrụ na anyị ga-eme ihe siri ike, maka otu m na-eji ahụ, anyị ga-enwe onwe with rabụrụ a ga-akọ aka. And the guy ji ọgụ with ihe ndị ọcha butere na gị. Maazị Nnamdi Kanu ji ọgụ with ihe ndị ọcha butere na anyị. A ga-egbucha ụmụnna anyị niile. Ya gbara aka yo. I quote me. Maazị Nnamdi Kanu je ime ihe siri ike with the Jerusalem Bible, with this bullshit, or with the one pastor or priest, and na cross. Ha ga-ewere ụmụnna anyị niile gbuo. You ma the reason I ga-eji egbu mmụọ ala anyị ga-agbara ha azụ. Because mmụọ mana anyị wu ndị dị iche. Anyị wu agbụrụ Chukwu kpọrọ. Ọ anyị wu agbụrụ eji godere Chukwu. Mmụọ nọ n'ala anyị wu Chukwu nwa anyị. Ọ ya nwa anyị. Anyị wu property ya. Anyị wu inheritance ya.
na-ekwu ekwuge heme na onye ọcha hapụta those bullshit and those bullshit edere n'akwụkwọ ahụ just were ya jije toilet enwe ihe na ya. If you cannot comprehend it, if you have not transcended the mind, no need ime ha akwụkwọ ahụ gụọ ya were ya tụba ya na toilet enwe ihe na ya. Unless if you have been awakened like I, the awakened one, I can open it and read and understand. Mata ihe ha na-achọ ka mmadụ. It's just like in the book of Galatians chapter 3 verse 13. I see this story of Sarai and Haggai. Those things are allegory. That is akụkọ akọrọ na nnụ gbasara Abraham jikwa kpọrọ oke nwanyị jee Egypt. Pharaoh nwere thousands of concubines. Ahụ oke nwanyị gara na desert for 5-10 years. Hụ ya hụ na ama ya jijiji. Pharaoh nwere ụmụ nwanyị na-ata mmiri, ụmụ nwanyị na-apụtabe n'anwụ, ụmụ nwanyị ajọsọ were milk na honey na-asa ha ahụ from the day amụrụ ha, na-eche ka ha lụọ Pharaoh. Pharaoh ahụ ya wụrụ nwanyị gara desert for maybe 10 years na-asaba ahụ. Pharaoh wụọ ya ka ọ ga-eje ịkpọrọ. You people ụbụrụ nnọọ the useless, because your mind has been polluted. So Pharaoh hapụ nwanyị ya a na-eji milk na-asa ya ahụ every day, na-eji honey, white honey na-asachashi ya ahụ. Even emeta ya gị na-etest mmanụ aṅụ. Pharaoh hapụ concubines ya, because Pharaoh agaghị na-enwe otu nwanyị. Onye ka enwe 5 or 6 or 7. Onye ka enwe aga na-akpọtara tributes. Ngwa lekwa Adam, onye lekwa ada ya. Onye ka enwe 10, 20 or 30. Pharaoh hapụ ha. Ihe ọ ga-eji akpọrọ nwanyị Abraham nọ 100 years. Nwanyị ya mama ọnụ 65 ka ọ 50 at that time. Ya wụrụ ya ka Pharaoh ga-akpọrọ nwanyị na-asaba ahụ na desert. Nwanyị ji ụkwụ gaa desert, maybe ụkwụ ya agbawachicha na. Pharaoh ha sị, hey, kpọrọ na ya jee tiba na ya sani ya ha jee kpọta na ya. You people are useless. Useless. Were your doctorate degree in stupidity tinye n'ime ike gị. And if you are listening to me, you say, oh, God has called me to go and be a pastor. You want to go to Bible school. Were gaa zụrụ nnama. Gaa chọọ otu onye Awụsa. Nye nnama ahụ. Nye ya otu oke, otu nwunye. Si ya, chimara na gị ya. Then, agala Bible school. Pụta in 5 years, you ga meet onye Awụsa ahụ. Si ya, nnama ahụ ọ dị ole? Ọkasị gị lekwe. Company get you with the nama. You have made money. The investment you are investing on your children, brainwashing your children, teaching them about onyocha, you are destroying their mind. These minds are not meant to be taught things that are not real. The mind are made to be taught things that can be verified, because you are. It will more in my state or grandmother grandmo gaota. Mbo itikere nona in the state of grandmother or grandmo ubua uno. Because your mind has been polluted by lies. Aton kano. Iwewu aton. So Pharaoh akpọrọ nwanyị na-asaba ahụ. Nwanyị na-ehichaba onwe ya for 5 or 6 or 10 years. Maybe ihe na o ji ehichashi ihe ya wụ akwụkwọ Elizabeth. Pharaoh akpọrọ ya. That story seems good to you. Galatians said those things are allegory. Akụkọ ifo
eforo efo. But ị ga-achọma ifo ahụ, ị ga-achọma ihe nọ na the hidden n'ime ifo ahụ. Akọghị na gị akụkọ Sarai na akụkọ Hegai ka i believe na the story. A gwara gị na enwere ndị rere ere, ndị ọcha ma ihe. Ha dere ha Baịbụl, gwa gị eziokwu n'ime Baịbụl, but were ashị kpugide maka coconut nọ gị n'isi, iwe ewu, you will not see it. A gwara gị na enwere ndị nwe obodo but na-ere ha ere, na achụpụrụ ha na their land. A gwara gị na ndị ọcha asị na Elijah slaughtered 900 false prophets of Baal and additional ones in one day. So a kpọkọrọ ụmụnna anyị niile ewu ndị aka ji ọfọ, ndị dibịa, gbuo ha niile. You don't get it. No. Ihe niile, atrocity niile ha committed na ala ndị ojii, edere ha na Bible, but you will not see it because you want iberibe, iwu onye nzuzu. Ụbụrụ gị ejila enwe akamụ. Nna gị raise up a fool like you, brainwash you with stupidity of akụkọ agwọ tọmara nwaanyị ime. Agwọ nwere agwọ riri nwaanyị, agwọ nwere ihe na-eji eri nwaanyị. The symbol of agwọ, your spine, kundalini. A process which it's more complicated. That is where power lies. Oh, this rubbish and I gone on agwọ. Enweghị akụkọ akọrọ na Baịbụl wee eziokwu. Otu mkpụrụ enwe. But na ihe niile ha akọchara, ịtọ ọnụ ya upside down, ga-ahụ eziokwu. But emeghị ka ihu dị eziokwu. Ahụrụ ya ka ị na-aga agbara ndụ, agbara ndụ, agbara ndụ, agbara ndụ, agbara ndụ. Akwa ọhụụ na Matthew something. I see that there is a light inside of you. When you close your eyes, that light will make manifest. No, you will not understand it. You're gonna abare rando. Now choka Holy Spirit shine lubia where flame wog nishi. No. Ihe ọ gwara gị wụ na imechi anya gị, the light apụta. But ha na-achọ, oh, Apostle Paul was Holy Ghost and nọcha ha niile n'ishi. Holy Ghost aga anọ gị n'ishi. Your eyes will be open, in tune to the universe. You can never get to your destination. Maginago Bible. Never. The white man didn't write it to bring you to a place which you want to come. They wrote it to mislead you. They wrote it to mislead you. And our people, like, hey, with this my Bible, Satan up. Oh, Satan already. Akuku Ibu Satan. Return. Bia chiteno no okpukperechi na nnanya. Elekwele ndị dibịa nọ na social media. Ndị ahụ businessmen. Elekwele those ndị dibịa carry discouraged. Don't look at them. Just forget them. But allow them to do what they are doing, because you see that what we are doing has power. Oh, go no now, the pastor. 20 has fallen, 30 has fallen. You like it because it's a show. But see, I can't go to work. One takere, the same age with my daughter.
ọnwụna ụlọ buru ibu na-agba moto ka nkụ just because ọ na-use the power of the gods in the land. Ọ ihe ọma ọwụ ihe ọjọọ, it depend otu o ji mee ya. I hope na o jighị ihe ya na a sacrifice mmadụ. Ya wụrụ na ọ na-anya ọkụkọ na ewu na atụrụ ka ọ na-enye ihe ndị ahụ, ọ ihe ọma, ọ nke anyị. Mmụọ ahụ agụnshi ahụ gwara m na arụsị ahụ gwara m aha ya, ọ nọ na Germany. Ele ihe ha na-enye, o nwere ike ha na-abụ ya kaikai, o nwere ike for years abụbe ya kaikai, o nwere ike nwere festival emere on its behalf. You never know. But ọ bịara bịa gwa m na ya nọ somewhere na Germany. Ele otu mmụọ ahụ ji hapụ ala Biafra land rute Germany? Ọ gịnị mere ha agbaghị ọkụ? No, ha buru na elama na-enye ihe n'ori. Mmụọ ahụ na-anọ na ha ọrụ for those times. And ya wụ na m asọm ọnụ hụ mmụọ ahụ gara ịbịa bịa project bịa gba m ebe ya nọ, bịa gba m aha ya. Ndị ọcha egbuo n'anyị. Nnọhụ ndị priest ka ha na-agagharị na-asụ white na-agagharị. They are enemies of this. They are the foot soldiers of the slave masters. Their job is to continue to brainwash you. All these pastors in a body Bible. Somebody, one of my friends in Germany, he's in England. Every time I send them this Yoruba boy or Edo boy, the boy in a gingery shirt, they speaking in tongues, morning speaking in tongues. Sometimes he lay 40,000, 50,000, 60,000, 70,000. See, you tell me next time, Marco Gara. Cambushan, which they bring me again. How many of you are listening to me now? Aro ndocha butere nna nna gị maybe 400 years ago ka ọ bịara n'ala Igbo anyị, or 200 years or 300 years ka ha butere ya n'ala Igbo anyị. Ugbu a ọ wụ ọnụ omenala. Ugbu a ndị Catholic Church ewerechana important strategic places n'ala Igbo. Ebe ọbụla anọ ancient Catholic Church nga ahụ ihu agbara years and years ago. Ha na-atapụkwa energy nọ there, na-akpọkwa chi, which is chi anyị. Hey, Chineke. Finally, at the moment, I was supposed to still be sleeping now, but I was compelled to speak. You would have said, Master Prophet, bike kuzina kwa n'ihe. Anyị na-ekwu na ụmụnne. Yes, anyị wụ ụmụnne. But religion gị na-threaten our way of life, ọdịnala na omenala anyị. Okpukpere gị asị ọ bịara nga m abịagbula m, mgbe ọ ga-ala mkpu apụkwala ya. But this church ndị ara from slave masters, ha bịa n'ụlọ anyị, ha buru agụnshi, buru amadioha, gbaa ihe ọkụ, gbudachi osisi nna nna anyị domere 500 years ago. Ha lama mkpumkpu ga-apụ, ibi ga-ada. I thank you for listening to me today. Omenala anyị mara mma, ma emechabeghị ya package ya. Ana m achọ a packaging.
because anyị ka nọkwa nwee na ala bekee, achọrọ m ka enwee packaging, ịpakeji mmụọ anyị, ịpakeji ya ama mma, dị presentable. Ndị ọcha pakeji arụ ha, werecha gold mee ihe niile, were white mee ihe niile, ya na-acha ọcha, anụ ha atọ ọbara literally, but here were red wine in as ọbara na-aṅụ, which mgbe ije na Vatican na ebe ha na-eme ihe ha na-eme, mgbe ahụ ka a ga-akwa gị. Ịmana ije n'ala Igbo, echere m na o ruru 5 dibịa, ezigbote dibịa nọ na Ogboni n'ala Igbo niile. Echeghị m na o ruru 4, between 5 nọ n'Ogboni. Enwe aga eru, and enwe onye dibịa ahụ wụ onye ọjọọ, onye ahụ ka na-egbu mmadụ, na-ekeshi their village, and mmụọ ji na-arụ ọrụ, ọwụghị mmụọ nọ n'ala Igbo. Now 95% of ndị nọ n'Ogboni wụ ndị Catholic Church. And Ogboni wụkwana gịnị? Ogboni wụ the worshippers of Lucifer. Lucifer. And Lucifer wụ a foreign entity. Eshi ala bekee bute. Ndị ọcha butere Lucifer. So ha sị gị hapụ ekwensu na-alụrụ gị ọgụ, ga-abịa defend ya land, but kpọtara gị Lucifer na-aga alụrụ gị ọgụ, but rather ihe ọ ga-emewu mebi ya, nye gị ego, nana gị nwa gị ṅụọ ọbara ya, nye gị ego, nye gị akụ na ụba. Gaa n'ala Igbo, ndị niile, most of them nọ na night, anyị niile wụcha Ogboni, most of them. All this night in the Eshi ala bekee, onye Eshi Germany, yo, aga m awụ night. They have bastardized everything. The real 20-30 years ago, ije n'Ogboni, ndị na ya wụcha priest, reverend fathers, chief judge, ndị isi jee na church in the morning, anọ nga. Ọ ha nọ n'Ogboni. Ogboni a na-asị gị weta ọkụkọ, na a ga-egbu ọkụkọ, weta ram, weta nwa gị, weta nwaanyị gị. Ele onye hụchara n'anya, hele anya, onye hụrụ n'anya nwa gị nwaanyị ke ntakịrị, weta ya. Okwu ụbọchịrị Andy akọwaziri m ọfụma. Ọ ya, Ogboni, ndị nwere newu Catholic Church, and ọnụkwa ebe ha na-akpọ ya maybe Illuminati or something. Ọ ka nụkwa ebe, ọ nụkwa na city, ọ na everywhere, and ewetakwara ihe n'ala Igbo. Ihe na ọṅụwa ọbara mmadụ, ọ na-eri ọkụkọ, ọ na-eri ewu, ọbara mmadụ ka na ọṅụ, and 95% of them nọ n'Ogboni hụ Catholic Church. Achọghị ha agụ isi anyị na Amadioha nke na-eje atị ọbara ọkụkọ. Oh no, hapụ na ụmụ all those fetish things, ihe ndị ya hapụrụ na hapụ, ihe ọjọọ ndị nna nna anyị ha mega hapụrụ, jee buru arụ, ji hibe isi, buru nwaanyị apịkọtara, pilie ara ya elu, ji hibe isi, na-ekpe, buru onye ọcha hibe isi, ihe arụ. Mgbe e butere n'ala gị, eji gbuo nna nna gị, gbuo nna nna gị, gbuo nna nna gị, gbuo nna nna gị, gbuo ma ndị akpụrụ na ma ndị egbupụrụ gaiman, ma ụmụ nwaanyị ndị emebiri n'ụzọ, ma ụmụ nwoke ndị ha repụrụ n'ụzọ, gbugide anyị. O tekiri ha 200 or 300 or 400 or 500 daga ike agwụla ha. Ọ bụrụ efe ka shana everywhere, ala ha tired of igbu anyị. Ha abịa that is it.
onweghị ihe ọma ga-apụta atọfu ihe ọjọọ. Let's say mbịa n'ụlọ gị, nwa gị nwoke gara school, ma bịa n'ụlọ gị gbuo gị, repuo gị, repuo nwaanyị gị, gbuo ya. Bịaghachi back, nwa gị nwoke alọtara from school. Hey, gịnị gị mere nna gị? Hey, gịnị? Hey, dachi, oyi nwa m, ngwana aga m elekọta ma gị na awụ m ọnkụlụ gị, ngwana maybe this and that, aga m elekọta ma gị. Ga-akpọrọ dị nwa ahụ, zụọ ya na school, zụọ ya na university, send ya abroad, nye ya ego, mee ya abụọ ọgaranya. One day ga-alọta ụlọ, di mgbo ọ dị panwan tapa nọ n'elu that day hụrụ ihe megene, akpọ gị sị gị bịa nwa m, bịa ma kọọ na gị ihe mere, lekwele. Ị ga-asị ya, okay, but this man has helped me all this while. No, you want to what? Ya gburu nde ihe ọma niile hụ nwoke hụ mere gị, that day it ends. But only our people, religion, this idiot so and akpọ ndị Igbo, this atụ efu nde nọ n'ala Igbo. That's why anyị nwere bụ onwe. Ejere ha jee ka agbapụta Maazị Nnamdi Kanu 2016. Our brother si ala bekee lụọ ụlọ, kpọrọ ndị ọzọ aga na mmụọ shiri ike n'ala Igbo ka ha jụọ ma Buhari ọ ga-egbu Nnamdi Kanu. Ha sị na Buhari a ga-egbu ya, na ọ ga-apụta. Hey, they were happy. That's okay, ngwa. Ele ihe a ga-eme na ihe apụta nọ. Ị ga-eme na anyị ka anyị nwere onwe. Mmụọ ekwu okwu. Jụọ ha ajụjụ si ya, nnụ nwere onwe, ele onye nnụ ga-akpọku? Nnụ ga-akpọku onye? Ọ bụ ihe ndị ọcha butere ka nnụ ga-akpọku. Mmụọ ha sị onye ahụ, gwa ha bụrụ ihe ha bụla, ha bụrụ ya lama, agaghị nwere onwe. Anọ m one day na-ekwu okwu, mmụọ agba m ihe a, ma ekwuo ya. Somebody akpọ m na phone, na-akpọ m, sị m Masapụrụ, onye gwara gị ihe? Nsị ya na ụmụ onye amụma. Ya sị m na ọ ya jere ihe, na ha dị atọ jee kọwazie m ihe mere. Ike agwụ m. If you like, what an Archbishop of Canterbury, but on the Pope, je what an Benjamin Netanyahu, na again one. La chiteno. Chukwani. Until una ga-atọ ụta ihe nnọ tụfuru atụfu, gaa chọọ ya tụta ya. Mmiri nshi ahụ unu wụfuru agbaruo nwangele, ekuru nwangele ṅụọ. Time has come mgbe anyị ga-eje kuru nwangele ṅụọ. Sekwanụ time ohele Biafra. Maazị Nnamdi Kanu pụta ya wụrụkwa this 10. A ga-ewere Jerusalem Bible ji duo ndị DOS n'iyi. Aga m atụpụrụ ya ọnụ again. Amasị ya, you on your own. Aga m ekwu ya live. From today, you are on your own. I will not waste my time. With Amam, they will sabotage him again. Ha ga-ama ya mma n'ụkwụ again. Ha ga-echange account again. Ha ga-sabotage you again.
damam aida mmụọ n'ala Igbo amata na ọ dị isi ike gbaa ya okpe wepụ ya chọta onye ọzọ. Mmụọ nọ n'ala for thousands of years ahụ na ha ndị buru ibu ma kings ma warrior ha n'ala Igbo anyị. They have dealt with them. Some of them had a cycle on her. You don't know who you were 500 years ago. Imam Ogi wonye John ala 500 years ago. Imam Ogi wo akajo for na ala niile 500 years ago. More kana hokage. That still you have not done the right thing. Ya wana mazen nande kana iblite smell the coffee, transcend the mind. Ike dị ochi ga-atụtụrụ ihe ọ tụfuru atụfu, ga-mejie agwụ isi na Amadioha kamala ọzụzụ nye ihe n'ori kpeelana ya kpeelana na mmụọ nọ n'ala Igbo kwụsị ịpụta na-asị aga m efe arụsị, because ihe ahụ open insult to the gods of the land. Ya kwụsị ya. Then mmụọ ka mmụọ ga-amata na yes, time has come and time is now. Mmụọ ka mmụọ ga-apụtazi ike na ebube anyị ji ọka anya ayọ. Enwere obodo a na-akpọ n'Imo alụrụ ha ọgụ mba, mmụọ nọ n'ala chekwara ha. Ethiopia gịnị mere ha ji defeat ndị ọcha niile? Caesar, Alexander the Great, King George, King from England, King of Spain, King of Scotland, King of Ethiopia defeated all of them. Or because of na Heshirika? No. Mohawago, lion, defeated their enemies. Ga Chinobak to Ordinala, Nominala, Nanano. Happen a arrow, the Bubberin Docha Butrani. Oh, arrow. It was arrow then, or arrow today. Omenala ndị Igbo ga-adị ka echi, maka echi a na-agwụ agwụ. Awụ m onye amụma, ndọ m na-ezi nna ozi n'ụbọchị taa. Ekwere m na Chukwu kere ndị Igbo. Ekwere m na Chukwu na-ezumezu ihe niile, ma ekwensu mmụọ anyị ji n'alụ ọgụ, ma udo nne m Chukwu ndị ọchele ihe ha nwere. Anyị enwere nne m Chukwu before ha ebute nwaanyị apịkọtara apịliara ya elu. Ndị Igbo enwere nne m Chukwu. Ndị Igbo tete nọ n'ụra, tete iberibe nna akarịchana, nzuzu nnọ ọkarịana. Lee otu eji si n'ala Igbo niile, ala Nigeria niile, nọ ndị Igbo kacha ịma ihe. But anyị wu ndị nzuzu among ndị Igbo cannot come together, catapult one of their own to the highest place. Iche na ihe ọma ọwa na-abụ ọnụ abụ na-abụ, because nna hapụla ihe nnu ji ya ụwa chi ụnụ na ya kwụ bata. Chukwu nwe anyị soro arụ ndị ọcha butere, hapụ ọjị. Ijezie mgbe m larụrụ ụlọ, onye ijere n'ụlọ ya enwe ha ọjị, onye ije n'ụlọ enwe ha ọjị, ihe nwere afụfara wetara ya afụfara ọjị kwanụ. Anụ ha atọ ọjị n'ala Igbo eji ewe na mitin eweta ọjị, ha were tii na akpa. Mgbe a ga-ekpe ekpere n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ,
ha ekpe m ekpere ha ekpe m ikpe ha na-atụ ashị anụ ha akpụkụ were kai were ihe niile tụọ ya asị ha tụọ gọzie mme Chineke n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ Jesu Kristi gọziere anyị ọjị nwoke Igbo oke nwere ebe m jere ya achịcha stop that thing aga m esi ala bekee bịa hapụ okpukpere ndị ọcha ibe bịa buru ọfụ nna m gaa nọ nga n'ihu m na-akọrọ na m Jesu Kristi stop that thing gọzie ọjị otu ndị Igbo na-eji agọzi ọjị hey nwa m mgbana mgbe nwoke o bidoro ntụrụ kpọọ nna nna anyị ha kpọma and that time ya echenji ihe niile mụ na ya kwuru onwe ka ọ tọrọ ashị beso mana na ọ kpọọ na ndị mbụ na ndị egede kpọọ nna nna anyị ha ndị Igbo tetanụ n'ụra nke anyị efuone jee chọmanị ihe ndị ọcha meghere re mma beti ya nọ na ma nke anyị nọ n'anya Christianity akena bọtụ n'ala Igbo maka ihe isi tolerance ha nọ beti ma nke anyị efula achọghị m ka Christianity na-egen grand n'ala Igbo anyị achọrọ m ka ndị ọdịnala na omenala Igbo na-abawanye maka ọhala anyị nye ọdịnala anyị ị ga-ahụ nwaanyị anọkọta nwaanyị ọbụla nnala oyi lọlọ gị ndị has bastardized our culture and religion nwaanyị ọbụla nya chaplet ụlọọlọ oshinkwenye eshishi ọ na-eje na agwụ isi ọ na-eje na mmadụ ọ na-eje na mmiri o jọsụrụ buru baịbụl na-ekpe chaplet a na-akpọ ya lọlọ nwaanyị na-eshighi eshishi a na-akpọ ya lọlọ iruzie na churches my time is up iruo na churches onye ọbụla anya nacha chaplet onye ewu chief onye ewu high chief onye ewu chief onye ewu high chief they have bastardized our traditions. Oppressing a chief, a member of a foreign religion. Nyawu echichi a na-echi ndị kara aka n'ala. Chief. Hapụgo ihe a na-asị onye bụ police chief. Forget about it. Ndị ọcha bastardized. Chief wu ihe nji mara onye echi na echichi. In a spiritual way, in a religious way, n'ala. Ilanya, all these our brothers, bicha, ala beka hayo. Oh, them chief. I know na church. I am chief. Chief, okay. Isi ya golf. Ya simba ni na golf. Ni get bregi chaplet. Ndara. Chineke gozie nnu ya dịrị nọ na mma ihe m na-ekwu ekwensu ala Igbo ka iwe ya dajụọ mmụọ na-eji alụ ọgụ nọ n'ala Igbo ka iwe ha dajụọ ana m asị ka ndụ Maazị Nnamdi Kanu dịrị ka ndụ ya dịrị n'ahịa na-anọ nke ala Igbo anyị ga-ebido na-ekwu okwu na-eme evangelization of okpukpere ndị Igbo anyị ọdịnala ndị Igbo anyị ihu na-aga eme anyị ụjọ aga atụ anyị ele ihe ihu na-ga-eme m gị na onwe gị buru ne ihe ndị ọcha foreign thing ihu na-emeghe gị ya wụrụ mụ na onwe m mege ihe ndị nna nna anyị thousands and thousands of years Chukwu gozie nụ ya dịrị nụ na mma ndewo